I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Bon dia, happy Saturday, feliz weekend, feliz pagbuti un buon simang, whatever that means to you. Que todo un simang produktibo, contento, quasi lo cual como quiera así durante ese simang. Un día más, feliz weekend. Mi quiero avisar que el episode di awe siguro un episode ko mita hopi excited pele. Nos vai papi a tocante autismo, din preparação para luna de autismo kuta April. Dus midweiting gas nangku nota desconocida Sincerely Carolina y siguro tampoco nangku FM, pero nos ve papi di little things ku portanto nós nota pensa riba nang tur dia of ku juist pasobra ku nanta passa tur dia anto nanta parte di nos tur dia nós nota pone atenção riba nang pero nós vai papi un tiki awe di perspectiva di gas nang ku ta joven adulto autista cosan ku nang quer pa bossa e mi também compartir un tiki di cosan ku mi ta escucha de diferente gente incluyendo mayor nang profesional nang e outra pessoa nang autista ku nanta wish ku nós nota papi mais di gele e ku nós ta wish ku nós ta para quieto mas na punto nang aqui anto meta di conversação di aveta pa so si bota sim algo novo pero também como por usar informação aqui dentro vida diário anto porta contribuir de forma aqui na uma sociedade mais inclusiva. Para como sigue me quero avisar danki na minha awesome sponsors ko aveta lagami papel di topico awe me quero avisar danki na Gain na La Roche-Posay e Total. I appreciate you so much and of course danki na Cool FM pa allowing the space to be a safe space to talk about these things. So without further ado, mi debelaga mi awesome guest introducir namin. By the way, sa itong pre-recorded episode, das pasay mo no prowak nos cara. Pero mi espero ko nonetheless ito un buong episode. Ando mo por haya episode aki riba tour plataforma meson ko, riba YouTube, riba Facebook, e tambe riba bo favorite podcasting platform. So don't worry. Pero yes, Byron, do you want to introduce yourself? Hindi na no conocebo, pero for those that do know you, tell us who you are. Yes, buen día Carolina, feliz mañana todos están escuchando nosso aqui na Cool FM. Dolo que tá um pre-recorded episode. Bono po wak mi cara, ni mi next guest gay su cara, ni tampoco Carolina, pero that doesn't matter. Aqui na ko Byron Lesire, mita 25 anos, miting utang joven adulto autista. Mita gusto din train in bowling, tamita train in gym, participar in walk and run events. Estudiante de APA Economia nível 4, Business Administration Control Specialist. E como se for pouco, Mita é host de programa Sima Autista, que está escuchando cada último sábado de luna na Cool FM. Pronto nos vamos a iniciar con 5 temporadas e temporada de lustro. Entonces queda pendiente. Thank you so much for that introduction, Byron. Anto, balubida di mencionar borol ding Fundacion Autismo Aruba tambe. Oh yes, Mita ambassador di Fundacion Autismo, just so you know. Kay, tell us who you are, why you're here today. Hi, my name is Kay Quandus. For those who don't know me, I'm 23 years old. I'm an autistic young adult. I go to school. I have daily activities in the mornings. And also I do internships, which is really, really fun. I'm here today to talk about a little bit about the challenges that I face daily or people like me would face daily. And I'm also a Fundacion Autismo ambassador. And I think I'm an artist. I know Carolina wants me to say that. Yes. I'm an artist. I do art. I paint. I do poetry and a little bit about everything about art. Thank you so much for that. Pa eso não estou escuchando, ando realize que nós code switching a little bit entre inglês e pavimento nos verás aqui durante o episódio aqui. Importante tá para nos sentir confortável papiando de tópico na maneira essa aqui. Des please, pessoa não que tem tiki dificuldade com code switching entre inglês e pavimento, be patient. Pessoa não que nota mais essa aqui, then you're in the right place. So, e coisa chiquito que nós tá pensa riba portar que nós não tá pensa riba gele. Byron, from the top of your head, kiko ta algo ko bota sinti
ku bota wish tur hende tabata sa pero somehow they don't of algo ku bota sinti ku everybody should know dibo experience como un persona autista. Como una persona autista que me estaba sintiendo vasta challenges de mi vida. Algunos dan tabata ora que me estaba en young leeftijd, me estaba dificultad de herinneren que dat best me, dat termi. Ora que me estaba un estudiante en la escuela socialiet antes Emma School. Me estaba confrontando un problema con bullies de mi vida. Anto ora que un hit bisa tentame que bisa que phrase mundo de becaba anto mat snap. De ora que direttiva di school sociedad de tempo allá, shout na Zelda, na Hubert, team e Jocelyn que tata direttiva anterior di Emma School Sociedad. Era nan riba es caso aquí, pero es aquí tata un never-ending struggle sobre la sigipa de SPO Santa Cruz. Ora ku omitata na SPO Santa Cruz na ahera kitami for the school de pasa di eternamento di bullying na terang di school. Pero tating estudiante ng kuta yudami pa minok guarda kita afo for the terang school. Na volta pa mi pokeda na school. Ite ora kung mi agrado na 2017 mi bilang best graduate na SPO Santa Cruz. Mi sige pa APB Oraya Stats na hato. E ora kung mi tata na hato mi confronta com o problema de bullies. Pero danke Dios que tem classe diretiva, unit manager, unit coordinator que sabe minha situação de autismo e acaso que nós tira vuurwerk klaartje de ter school nanta pakken aan de slag kunnen poner de zaken de justicia de beslag en aan de zaken dat het sentiment is problematic ku problema de bullying na school. Byron, dus si mi escucho bom e boa praticamente papi di full trayectoria educativo, I mean right up until el punto agora que eu bota na APE, mi escucho que bullying tata un factor presente. O hobby gente, mi seguro que a experiencia un form of tormento, pessimento, e tem gente portate hasta bisa que sa kita normal entre joven y normal entre mucha. Pero hoy en día no hay suficiente información y no hay suficientes datos que avisa que aquí porti un impacto hopi severo riba e salud mental di joven nang riba impacto di con nostra vai om con otro y propone que una persona ta duda si non quer seguir cu vida te hasta, which is trigger warning, no sabe pape porta un tiki tam riba e impacto di salud mental cu e tipo di cosa anche per bin con ele. Mi tato a Keiko e ta sinti che era chime in at some point, so I will let her chime in. Pero why is it different? Of pa Kiko nos lo que pone atención bullying riba es un tópico importante, pero in regards to un gente autista o un gente con cualquier otro condition of disabilidad, and que you may answer that, but if you want to just chime in on something else, that's also fine. Yes, I want to chime in because for me, I also have been bullied in school. I don't think as severely, but severe enough. Like, may nunca bisa yung frau nang. Pero sempre, nang tabi sa mi, di ko ang voice to change. Or why are you speaking English? Stuff like that. Anto, mita haya, kuso ita pasa basta, ku not the bullies, but the people that are being bullied are the ones that get kicked out. Ooh. And that for me is like a trigger pasora my needs are not being met until boge kick me out, like I don't know how on top of it, like I don't know how to properly explain that, but I've dealt with this like in my school now, and it's very frustrating, and I don't know exactly like
how to explain it, but the feeling towards it, the very frustrating and sad, and it makes you it a mentally challenging time. Me quer ba school, me quer quit every single day. Me tenho que advocate for myself constantly, like cada tuts, cada viaje que me vai. It's really frustrating. Então, se nós escuta de Byron sua história também, essa aqui tá for, right? Que em várias ocasiões Byron vai mencionar que botata deal com tormento e bullying, pero que hope viaja a botata é que no momento me por compreender que bota snap, of que porta bota bisa hita basta, então porta é forma que bota reaccionar, tá agora considerar uma forma agressiva, of porta uma forma que tá too much demais, bom se controlar bom mês, pero aí no momento a bota que tá put a question, então put a test kasi, no? Se não vai laga abo que na escola of no. Byron, com essa aqui, many years later, me pobisa, agora que botou adult, right? But in your mid-20s, das kasi po na do young adult, mas, pero, com ito sinti pa pensa, back riba isa aqui, riba sentimento ko, riba je ko bo, a struggle ko, henda nang ta exclude bo, of ko, henda ta terbo, ibuli bo ko, tambe riba je bo, mestera advocate to stay in school. Ja, het is un poco tough para mí por compare com a herinan qualquer termi, não nota compreender a situação e magnitude de uma pessoa que está especial se of não. Pensei, ora como estava na SPO of na APB, a unit manager de a unit economia, como também está na agora aqui na APE. Interesting. Sim. A unit manager de APB educar é não com a termi como para andar com uma pessoa especial. É importante sim para nós por como tervor riba a situação aqui para não para não escalar riba termino de a situação vergonzosa de tormento. Anto, Byron, bata sinti ko ora non sa papel di evitar pa una situação escalar. So iso na escola ng barabot in teachers lang ko por intervenir, dus mi te quiere so iso esa un punto opi importante kun na momento ko bota see it, bota break, anto no take it as ta così mucha, anto laga mucha team behaviors ko si nos meser allow, anto meser laga mucha como paso mes, pero ta opi importante pa pone un break di viaja. Pero bata sinti on the grander scale of things, tem falta de understanding, de gente compreender e challenges que propone que é almost defense mechanism portar de gente que tá ignorante para uma situação, não que bisco não tá ignorante dentro da área de vida, pero tem hora bota ignorante para uma situação, e é portar bijvoorbeeld uma condição maneira autismo. Quara is je say den forma de process ku e unknown e no sami ho nanta end up ta porta hasi joke nang kuta kaiding maltera tena e ponto ku e porta offensivo e hurtful pa gente kiko bota sinti ora ku non sabisa nos tinko intervenir e nos tinko evitar pesa que passa kiko ta koson ku everyday people por do about it. It's a sad que você sente lack de consciousness riba a pessoa especial no tempo de escola. Ora que como está assim, ora na início de cada ano escolar, de vista na de voorbereiding minha situação de autismo, ora que na introduzir na introductiedag de cada ano escolar na escola. Dus de saki, me está sentindo mais empowered para lo que está a situação aqui, pero by all means, me está sentindo que in the near future, me está querendo que nós vai ter bom conhecimento de situação de autismo, etc. de cada learning, que nós precisamos de incluir na sociedade escolar de escola.
Thanks, Byron. Mi te quiere say siguro na systematic level to hopi importante, no? Creating the spaces. Mi ta hopi nice, mi te quiere kuding advocacy work, ta alu ko boting ayas ta trahari ba jele. Patang advocate pa mo mes, pero tambe na nombre di outra persona nang ko bota sinti bo safe, i ko boting a room, a space pa por papia di bo kondisyon, i ko bota sinti que saki no lo ting portar represália contra of repercussion in some way. Que escuchando essa aqui e botando timbo experiences nang que ko abo ta pensa riba jele ora nossa papia riba e microaggressions manenanta wara yamaku hene nang ku algum need portini ta experiencia on everyday basis. I don't know if I understand him completely. Okay, well, you can try and we'll go from there. Okay, so so if you think about your own experience, right, and that you feel like somehow you're the one who's being punished. You're being punished for having a condition. You're being punished also for how others perceive that condition and how they react, how they interact with this condition, right? To the point where you feel, and like you mentioned earlier, like you have to justify being allowed to be in a space, being able to participate. And usually it's an accumulation of microaggressions. Microaggressions is when we make jokes that aren't real jokes, that are offensive in some way, when we on purpose do things that we know are going to hurt somebody, that we know are going to bother somebody. These are called microaggressions. And for example, somebody like you who's sensitive to sound, it might be that somebody on purpose makes a loud sound, sometimes with malice and sometimes not with malice, but because they want to test you almost. These are called microaggressions, right? So what are things that people can do? And Byron talked a little bit on a systematic level, having spaces in place to talk about it openly and discuss about it, etc. But then there's also the little things that how would you want for people to think about it, and what is it something that you would want people to do differently? Well, in my case, I have experienced what you said, that people might do sounds with malice or not. Or when I was younger in school, I was very more structured than I am now. Now I'm a little bit more flexible, but I remember setting my things a specific order. Okay. And then students would come and displace my things and I would snap. And they would think it's funny, maybe. Yeah, and they would think it's funny because I didn't understand why they would do that. And I think what they could do, well, more on a systematic level, yes, you could like teach the students, or in introduction you could say she's autistic and this, but I usually would say it in the class. So not like an introduction day, but more like student to student. Like sometimes I don't even say it on a big, how do you say, like on a, like an announcement, but like more in a conversation. Yeah, more in a conversation with the student itself, themselves. Also, I really encouraged, when I was going to those schools, I really encouraged them to ask me questions. I was very open about it, for the students to ask me questions about, why do you do this? Like, I wanted them to like be curious, because I was, when I found out that I was autistic, I was very curious and I was wanting to teach people of who I am. And I remember posting a lot about it. That's something I do also. And a lot of people, they comment things that sometimes I go in a message and I tell them, this is different than what you think. But yes, so things like that, I think are important. Yeah. Thank you for that. And these are, I know that people think about bullying and pasmento, termento as something normal, like a rite of passage in school.
But it doesn't mean that it doesn't affect people, right? It stays with you and it does something to people. So I do think it's important for us to continue that conversation and realizing that no form of bullying is acceptable, and also realizing that some people are more susceptible to this, susceptible in the sense of, when we marginalize, when we ridicule or we make fun of, disabilities or conditions, it sets the space up for that. What I always also experience is that I didn't understand it at first. I didn't understand that they were bullying me. Okay. And when I just felt bad. Okay. That happens often. I can't explain my feelings, but I can feel that they're wrong. So when I finally understand, I'm like, wow, they're being mean. Like, I have a word to it now. And when that happens, you crash. You're kind of like, okay, why are people being like this to me? Until, that's what I wanted to say. Byron, você tem uma experiência similar assim, né? Que você sente que você have a realization at some point que gente estava bezig te bully, of você sente que você sempre estava só, tot tem momento que você bisa, wara. Lo qual que mucho não está haciendo comigo, mi classmates está haciendo comigo nota right. Did you have that moment? Eigenlijk mi realizza el sentimento di nanta tatami at first hand orbita de un young leeftijd sigur. Pero at the other side, bota sinti momentos ko ito bota acknowledge turcos ko de bera ko nanta ha past me, ko nanta ter me at the first place. Dus você sente que gente ajudava a compreender que all these feelings que você sente que it doesn't feel right, que você tem razão, que gente está indeed bezig te pasbo. Well, mitawa ko nanta past me ora ko mita tem algo que de beira como tá walk off or como tá walking around with the nada senti walking with the suspicious. Okay. Pero ora tá walk suspicious, ora tá pass me nanda alterami. This ora with the snap, nanda kami bira snap, ora with the angry. Esse é todo lugar na busca, você sente. Yes. Okay. Thank you for that. Nós sappiamo tiki di importância de estar curioso e querer saber tiki tocante autismo. Por qualquer outra condição, se você tem género ondivo, que tem uma condição que portava nossa roupa informação de jeito, portava só, pero quer compreender como está afetando a pessoa aí. Então, vi tenho que ver que dentro do processo aí, me atende de roupa maior ainda, roupa profissional, não que podendo apreciar que a gente quer saber e que a gente quer estar curioso, pero que tem hora nos nota compreender que tem filter of que toch você está papiando com persona, então se você não lo punta outra persona e mesmo pergunta we should think about it, então meeting stem de diferente mama na que tá nos bestuur, entre outras Stephanie, Paola, pero também hopi outra mama na iPhone que tá bisa onde é promecos na que não tá atende ora que não tá mencionar nang vooral que tem chiquito que porta ainda nang mesmo tá introduzir na mesma maneira autista, pero mama tá hacia aqui na escola of the environment correndo quase automaticamente te contesta, pero no te muestra autista. Which is always so ironic, pues sobre mí no te quiere ter un look, pero tem outro tipo de conversação e pergunta não que tem hora também que porta gente nota pensa que pergunta porta estranho ou algo, pero tampouco não tem valor agregado para sí, pe pergunta pa situation, right? Se me por puntra boso, kiko ta pergunta nan ko boso ta wish, handle puntra
ora ko buta disclose, ora ko buta share kung hindi. Well, yeah, so iso busta public figures, as a lot of people already know. Pero bambi sa buta introducivo mes tong hindi, anto buta bisa, hello, mi nombre ta, anto mita autista, kiko ta e-pregunto nang ko buta wish hindi lo puntra, rather than maybe what they do ask. Byron, kiko abta wish nang lo puntravo? Well, lo puntrami diferente cos sobra ora kun introducina mes, con que mita hasi, kiko mita studiando, any kind of questions na welcome. Pero ora nasa mi mes, well, very curious. Hobby curioso para bosa di cualquier tipo de pregunta nang kupotata un poco muita di saki. Cosa ta very interesting. Pero mita de vista mi mes, is this really serious? Sobra, I was like, man, oh man, oh man, how can I answer these difficult questions? Okay. Dus bota hayabo ko hene ting ora ta sinti nada puntrabo difficult questions ko porta they wouldn't ask somebody else? Oof. De mi caso, ora como ting pergunta não difícil, porta me por contestar, ou me por lagar ajudante por contestar-me de pergunta específico aqui. Okay. I see you wanting to say something. Yes, I just thought about it. If I were to say, hi, my name is Kay, I'm autistic, and somebody does not know what autism is, for me, not every person with autism is the same, but for me, I like direct things. So if somebody would just say, oh, and what is autism? That for me is like great, because I start to explain and then we have a conversation. So I like that. And they're being honest. So I think that would be one of my questions that I would like to hear. That you would like to hear. I think so too, right? So then you can kind of go from there and see if you have other questions and see if you have, things that might differ from, a different person. You can talk about your needs there. And you can also explain how your needs may not necessarily reflect somebody else's needs. Oftentimes, people don't know I'm autistic. And the first question they ask me is, why are you wearing headphones? Okay. And that also starts a conversation and then leads up to there. But I find also at school, for example, I got blank. You're fine. You can come back to it whenever your train of thought enters the room again. Byron, kiko ta fact of algo que bota gusta compartir com gente ora que bota papia di bomes como uma persona autista. Kiko ta algo que bo quer corda gente para não sa dibo que ta reflective the being an autistic person. Sabe da bisa, ora después de United Nations, recorda, ora comita da bisa, if race discrimination is not an option, ora comita da bisa, da impactful phrase, comita da bisa na cada gente, que se uma persona, maneira, se da persona especial, ou não especial, que quer discriminar de uma forma diferente, no usa. Diz tem empatia para cada gente. Sea uma persona especial ou não especial, it happens every time. Pero coisa que me trata de sentir-me echt impactful disso aqui sobre me tava, back in the day, me tava honest com o que tá passando todo esse tempo. Eu senti-me mais overwhelmed at first hand. Ora que também era país grande, maneira diferente dos Estados, América. At first time, como da América, eu senti-me mais, homesick. Ora que eu senti-me falta de mim mesmo país.
Orbita tata na Orlando Premium Outlets na un subway de un food court. Propaganda no paga? Dal vai, Byron, dal vai. Sì, ora come tata vai na food court, orbita visa na inglês feels like home. E cajero, kutata trahan na lugar, isano mi mama, fori 1% bem, e mi mama visa não sabia fori Aruba. Ele da doa que tem hopi cliente, de Aruba, que também aqui não para comer. E esse não essa ku come tata agora que fori origem mita, I feel amazing. Antes é interessante, no? Eta algo que tá parte de autismo, onde que verdade não sei que tu rende, pero é um trait hobby comum que knowing, anto structure, anto lo qual que te conocí, anto lo qual que no te conocí of algo novo por causa stress de alguma forma. Então, é história que eu acabei de contar, Byron, tá algo assim, né? Sempre portar para roupa higiene, pero a importância de hora que você tem um new environment, hora que você bezig tá maak algo que tá spannend, anto que por recibo nervioso, tem diferente emoção na jugando rol, algo assim simples para comer um caminho que você pode reconhecer, talaga você sentir like home, anto talaga você sentir tranquilo também. Me te quiere ser aqui também por um exemplo de algo que por cria pergunta não of discussão ante hasta, pero imaginava que você conhecer gente novo, porta gente avisava que é autista, porta não, anto porta tur viaja que você hangout, você suggest um lugar novo. Anto, who knows, portava você hasta pensa tudo que me sugere um lugar novo, gente também vira estranho, anto, é not adventurous, é not gusta, é monotone, é laugh, é not willing to try out new things. Anto, me te quiere que den história que eu acabei illustrate, Byron, por explicar que não quero que not willing to try new things, você me quer men bo viajar para diferente país, fazer diferente atividade, now you tried a bunch of new things, pero sometimes just having that moment de tá num lugar familiar por lagar você sentir bom and also create connections, right? Você pode connect com a pessoa na food court. Então você pode papel de algo even while você está seeking comfort. So, thank you for that story. Thank you. Okay, I see you. Is your train of thought back? Yeah, I or wrote a new it one? down. A new one came. Actually, I wrote the one down. Is that when I don't remember what we were talking about, but if somebody asks if I have a special interest or not. Yes. But my new thought, we're not gonna let it go yet. Okay. I go to stage every other week. So 2 weeks stage, 1 week off. Okay. So that's a new thing, new environment, new job, everything new. Every other week. Every other week. So what helps me in that situation is that I get to sit in the same place in the bus. Ooh. And I don't think my peers understand that, but I specifically want to sit in the same place. Or after stage, I would really love to sit in the front because then I don't have all the people like touching on me in the bus. So stuff like that. I think I should tell them. But you're having this train of thought, maybe you should. But you just had this realization, so write it down. I'm gonna write it down. But yeah, that's what I wanted to share. That's a very interesting perspective, and I think that people who might have other anxiety disorders could also relate to this. Speaking about myself, but yes, it's and I am adventurous. I absolutely love trying out new things. I absolutely so even within my anxiousness, but I do seek like these anchors, right? And the importance of having anchors. And to explain that further, I'm going to switch to the papiamento real quick. Tem ora não está o muito nan chiquito. Agora que eu sabendo que o Byron não pode echt expressar ng mes de algo por ta simple maneira ba um restaurante específico of sinta caminho de bus para sobre se talaga sinti maneira estrutura
even within algo novo, pero importa também tem muito chiquito que botiu muito que tá attached na item. Dus importa coihunga que não quer baie com netur caminda, porta patchy, importa popchi, pero importa panha também. Então tem hora sin sa como adulto nos porhasi comentário não que porta facioso tem viajar para outro maior para suportar muito lang não tem reparar mas quando está sendo comentário aqui tem hora sim nós me está cauteloso de esse também pero me tawaco por exemplo tem hora adulto não tabisa a trove tinha mesmo chemis vesti tur caminha também que panha e tur caminha também que popchi e então lagi loss em por salificar o rato sim coisa pero portar para muito que não tem controle de seu schedule me quer to you know a lot of extent even como adulto tem hora para tem que just do some stuff pero nós tem tigi controle riba uno não está bem, que não está assim. Muito chiquito, o bebê não tem assim, right? Não está bem onde que maior não tem que bem. Se é no supermercado, ou se é na família, se é na friends. Portanto, no momento não senso de autonomia e tem algo que te laga não sentir confortável, que te laga não sentir safe, tá algo que não conhece acaba. Então, para muitos, that could be coihunga. Então, that could be blankie, that could be panha que talaga não senti bom. Então, para diferente motivo. Dus, na banda dico, é algo familiar e que te donavo é gevoel e dico, it's something I know, que te sentimento de segurança, de safety. E porta também com é talaga não senti. Dus, nossa papel de estímulo de sensação externo, que aba mencionar assim, que porta hora bocava de estágio, porque sinta de lá, tipo, não quer hand touch, pessoa bota cansar, acaba by then. Anto, portanto, net extra gevoel ko hen também chico bota net pa make bo overwhelmed pero tem coisas que talaga não sente comfort não tá por nada vegetal está sendo popular hoje em dia então tem hora popchi blankie panha que tá senti nice riba bo cuero por provide a sensação e também even de uma situação que está tigre difícil. Então, me quer dizer lo nice, en verdade, que gente tá talk about it, que em vez que portar nossa comment from a place of judgment, maybe approach it with a sense of curiosity. Se botar reparar que muito também fiesta, sempre que mesmo pop, sempre que mesmo blinky, sempre que mesmo chemise, whatever it is, portar em vez que botar bisa atrobe puntra, hey, mi ari para ku sempre ting tal coisa que ne gostele or is there a specific reason I would want to know more, right? Me te queres aqui lo baja stress se ka hopi maior se não explica nang mes. E se tu muito que tu não edad acaba ku por papel dia aqui e por explica e se tu vale que coisa esta parte de na special interest, portava te abre porta para net connect com ele in ways you have never been able to connect before. So me te queres do not miss on that opportunity. Okay, what did you want to say? I wanted to say that on Thursdays at school is the most like a dia que mais me by school. Okay. So me começa late. Okay. And my school is late, like at night. So yes. And that day I'm usually tired. So I don't like to wear a lot of clothes that maybe are too tight or like scratchy. Other days maybe I could deal with it, but this specific day not really. So I wear something, for me it looks pajama like or like a little slordig, but it's just very comfortable. And I get comments sometimes like did you just get out of bed or something like that. But sometimes some people are actually curious like why on Thursday you always wear because they notice a pattern. Yeah. Some people notice those type of things. And right? I like that because then I get to explain like, today I'm extra overwhelmed. And I never think that I would have this conversation, but I do. And like, I'm overwhelmed today, teacher, and that's why I look like this in ENS. So yeah, we're gonna have to do this. I'm gonna listen, I'm gonna be active and everything, but I'm a little overwhelmed, so I just want to be comfortable today. Yeah. Anto, back na lo cual ko Byron Lesire a couple minutes ago, a while ago, empatia. Essa kita abre a porta para nós porting empatia para outro gente. Dori
portate hasta even si bo reach out from a place of judgment. Yes. Paso we're humans and we all do it. We listen and we judge all of the time. Ito just kono cerebro ta funciona. Nos po practice pa hasiele miho. Pero even si bota coming from a place undo ko eigenlijk bota haya gehena no men sa bin skola sa besti of trabaho whatever it may be. Tahabri. Na momento que bota dono do comentário e a persona quer donar uma explicação, tahabri. Anto use momento euri para compreender pa Kiko, para compreender Kiko é visando bo. Anto com essa aqui portanto não te verschil entre having a good day or having a really bad day. Anto me te quero que sei por ajuda nós hopi riba empatia. Anto me te quero mane Byron abisa no solamente para uma persona on the spectrum maybe, but for anybody else ko hey, porta a persona tá going through something anto porta awe no quero pensar riba su looks, right? Yes. That's okay. You want to say something else? No, I'm good. Okay, you're good. That is so funny. Okay. So, outra coisa que nós escuta hopi, ora que o autismo tá bem dilante, ora que o gente tá bisa. Me tá hele, me as a professional, eu gente que obviously tá advocate because aqui como tá hopi. E tudo hora me tu usei como momento para about it. Ta hora ko gente ta bisa. Gente autista hobby sabi. Anto like a blanket statement. Anto me ta kere ko ting ora a blanket statement sang aki ta bing di bom lugar. As in ko gente ta bisa hipa sa si nanta sabi, anto não quer mene de sense of ku nanta discrediting porta grupo de gente, pero eta pone pressão innecessário riba gente. Realidade tá ku grupo grande de pessoas não autista tem sabedoria ou nossa mediele com IQ regular. Desta funciona na nível cognitivo mesmo escutar outro gente pero within that spectrum but vai ter gente nang kunang IQ e nang capacidade nang cognitivo ta massa bom e tem nang ta massa riba kiko ta passa ora quando sa si comentário nang asina anto por exemplo botin maior ta escuta que porta bambisa suyu que ta autista su capacidade nang cognitivo porta ta massa bom talaga nang sinti hopi malo pa sobra okay, mi ti un autista, anto portai no ta hopi sabi, anto mi te quiere no sta value sabiduria as in cognitively so much, sendo que tem outra habilidade nan kutamente importante. Comunicação, comunicação tem habla so, pero other ways of communication, right? Das mi te quiere ku a mi as an advocate e un professional gente também que tem background in child development tanto como tem copia energia dentro da área aqui me lo quero para nos stop de pôr assim hopi valor eigenlijk riba área A e pensa mais riba qualidade de vida right porta focus mais riba com gente nang vida nang porta mais feliz regardless se não tem capacidade de sabedoria regular ou riba regular se não superstars or not me te quero tá mais importante para nos basta focus riba e persona como individual e por evitar tem ora blanket statements tan que porta hurtful e harmful para por criar expectativa não falso pa outro gente anto then when they are not met e por topi disappointing e heartbreaking te hasta pa família não educador and everybody around them. I see you, Byron. What do you want to say? Paino da riba è lo che cu Carolina da Papi riba è problematica di IQ. Ting è artista nan ku ting un high IQ e san ku ting un low IQ. Demi tijd di school by in the back. Nan quer por body test me. Nan quer apur body test me para label me, para discriminar. E sa que nota nada bom sobra nan quer por body sacar me a for the kleuterschool at first hand. Después ora ku nanta por body label me
nota nada bom. Sadly, nessa bisa ko tem uma discriminação ainda de não kutita especial que não pode fazer um teste para não pôr label não como pessoa especial que é algo discriminatório. In the near future, me te quere que nós por fazer systematic inclusion de escola. So, me acompanhar nacional ka or kung ito na kulit ka San Jose kung na orami kung international kung tating algún mucho na autista kung ta anda bong na school pero ito just the beginning nos meses ting mas gente na especial kung por anda de enseñanza y no solamente de enseñanza pero también más aspecto de vida diario. Yes, I like that you say that, Byron. Anto labeling, right? Mi quero bisa si ku diagnóstico ta algo ku ta hopi helpful. Chances are ku na momento kung hindi asi ka diagnosis sobre ti need, anto need bien ku ting algo ku no ta bayendo manera desea. Y no que bisa bayendo malo, pues sobre no turora necesariamente ta malo, pero algo ta bayendo manera no desea. Sea si tanding área cognitivo, área social, na school, na kas, din grupo, nang so, anto tapa motivo hena ta reach out pa diagnosis. Ti ora hena ta bisa mani mi kira no surtun tiki autista anto I find that statement problematic. Pero in all fairness, we can't test everybody. Anto ti motivo pa kiko nosso ta testa hena tapa sobre ku si algo no ta afectando bo dia diario, then you don't have a problem. No quero mesmo que nota vai ter costan kuta challenge bo, pero mi te quero topi importante para nós para quieto no momento com gente a seek out un diagnosis, está provavelmente por sobre nada tem challenges. Anto, hobi viaja den search for answers, portanto nós vai tiki leu search for answers para diferente gente, para maior, para escola, etc. Que propone que situação momentário propõe que gente tenha label que não necessariamente tá pasco não, ou que não tá necessariamente local que a pessoa está tem mester. Anto mi quer bisa shout na profissional nang que tem out there que não tá achas na best, anto que não tá sim, echt. Pero que the system still has flaws, não tá por nada não está brincando para cambio. Pero que em algum caso, maneira Byron su caso mes, tem uma trajetória educativa hopi largo, which of course had to do with a labeling que passa continuamente em diferentes etapas de educação. And it worked out for you, Byron. I mean, you continue to grow educationally, but sigue develop a carreira, pero sei no te caso para tur gente. Anto, é importante para nós para quieto que nós por seguir desenvolver even ora que nós pensa que nós agora o label por estar como uma pessoa que não lo logra, lo qual que nós pensa que não lo logra, ou vice-versa, que tem ora nós label gente maneira hope capável e portanto nós não brinda não e sustém que não é mester, anto é que resultado que não reach na max potential tampouco. Das Byron me quero qual é visto importante que seeking for label hopefully ta bindi caminho para ajuda e não para discriminar. And that is something moeilijk para mim e moeilijk para sa, pero me te quero no sur por trabalhar para gel, então zorg para ter protections in place para even se gente so meta tá esse pues se não tá passa. Que me tô a pensar leo, então you also had like your hand up, so what did you want to say? Oh, I wanted to say that one time, not a professional, just a random person was just like, I want to test like your autism. Waxi di verdad botine. And then they made like in a social like yeah, setting. In a social Continue your story. No, but you can ask questions. Oh, wow. Okay. And they were like, they say that I can, or people with autism can see everything, or they're like super like observant or something like that. And yes, I'm observant, but I don't notice everything. So I don't remember exactly what it was like, but it's just that moment that I wanted to share. Like, people just do that.
Like want to test They it? just want to test it. Like, I'm like, why? Do you think it comes maybe, and maybe you have an answer, maybe you don't. Mm-hmm. Do you think it's because maybe people don't take people's word for it? Like they don't believe people when Yes. they say they have something? Yes. Maybe because you don't fit like a box of Exactly, like yes. classical autism or whatever that might mean. I Yeah. think, yes, exactly what you just said. It's like, I don't want to say this, but it's like you don't look a certain way, but what is the way that you should look like? You Or know, behave, or behave. Like, yeah. I don't understand it. And I remember a tourist. Oh, I have a lot of stories. But I remember a tourist. I was just me and my brother at the pool, and a tourist was like, "Oh, you don't have autism. You don't look like my 5-year-old niece or something." And I was like, well, I'm like 19, so I will not look like your 5-year-old niece. Exactly. And so I remember my brother also defending me on that, but it was just, why do people do this? Well, I can tell you that to some extent from human nature, people want to be able to label things and put things into boxes that make sense in their brain. So our brain has a bunch of files, you know, figuratively, a bunch of silos where we put information that we might use, and they can get updated when we receive new information, but some people have a harder time updating those files, let's put it that way. So with the example that you gave with the tourist, you might have somebody who has an experience, right, with a niece who is a 5-year-old. So of course it's not going to be relatable to a 19-year-old. Or it might, who knows, but that idea that you have this information and that somehow it's like the only truth. I think with autism, it's so important to realize that it differs per person, but it is a very broad spectrum, and literally everything from needs to behaviors to capabilities is so broad that trying to hold on to this idea of what it is like is gonna set you up for disappointment and failure, because you are going to eventually meet somebody who is not gonna fit that box, and you're gonna be like, oh, what do I do with that? Like, I want to shout out to my godmother, okay? Because she's like older. She's a little bit older, and she tries her best, like her utmost best to understand me. I think I'm the only person she knows that has autism, so she doesn't have like a lot to compare or, So, but I really want to give her like applause, because she's trying her best to understand who I am and understand my behaviors and understand that, you know, she calls me mucho especial, but still, she's trying. So I really like that. Not many people at her age do that. They don't want. Well, not that they don't want to know. It's just like, oh yeah, maybe they don't want to know. Maybe. Maybe. Shout out to her too. I like her. Shout out. But She likes you too. I know. But going back to being tested, Mika visa tudo gente, se você conhece gente, então sabe que não tem uma condição. Don't do that. É echt not een bom lugar para bij test of para sacafo. Se verdade a persona aqui tem tal coisa, se é verdade a persona aqui tá sente tal coisa, é not een bom lugar para fazer se a persona é provavelmente a passador em uma trajetória para chegar na seu diagnóstico, etc. Take their word for it. Mika men se uma persona tá ganhando, so be it. There's nothing you can do about it, pero é echt not a boa responsabilidade para make sure que se em verdade a persona tá merece a compaixão que não tá pedindo. Portanto, não tá nem pedindo, portanto, é diz compartilhando, pero me que não tem necessidade para dismantle of money, basta saque a verdade a fo. Então, carry that energy if you have to, but not with this. I just want to say that. Also as a professional, imito wonder si mi collega ng info ng tame tinha sa aqui. Me te quero te importante pa no stop di puntra gente, mane. Can you assess me? Do you think I am
autistic? Or do you think I have this and that? De mi caso, minuto un psicólogo dori mi background mi por hasi assessments como tinha chiquito, por exemplo. Anto, mi dai prep so ti ora gente da puntrami, cupa sobre como ti hopi knowledgeable din area de autismo, si mi ta kiere ku nang you of nang ta. Don't do that. Minosa, first of all, minosa, minota equip pa hasi e assessment pero even si buta papiando con un psiquiatra o un psicologo, don't do that. Si butin genuine questions, pasa dori e processo, start a process, si butin genuine questions, but si noting nada din ang everyday life, kutos trobando nang di functional fagasina, just keep doing life. Money. Doing great. You're doing great, you know. So we can encourage him to be the same. So I am looking at the time. Mi quero apontar para os turdos. Obviously, se tem algo que tem preparação para luna de abril, nós vemos a copy informação, nós mesa com social media da traha, nós vemos a copy post tocante autismo, também tem coisas que também tá true, coisas que portanto também tá false, também tem coisas que também vão repetir que eigenlijk science portanto debunk acaba, nós não tem controle com what is out there. Nós como Fundacion também fazemos best para share the right information, então nós temos uma campanha coming up também, stay tuned for that. Pero, kiko ta algo kay Byron ko bo solo kiara pa gente keep in mind as we go into April. I would like to let Kay go first. Oh, okay. Yes, because save the best for last. But, Kiko, what's the question? Kiko? What do you want people to keep in mind as we go into April? For autism, acceptance, awareness, knowledge, whatever you want to call it, month. Let me think about that. Actually, I think don't follow like everyone that puts like a ribbon of like not everybody puts the right information. And like you just said, some people have already like science has already debunked some of these information. So it's hard, but follow Fundacion Autismo Aruba and you'll get the right information. I like that. Ite que com a Fundacion Autismo tem diferentes resources que tem out there. Dus siga-nos via Facebook de Fundacion Autismo, Instagram de Fundacion Autismo, YouTube e na bota mira diferentes vídeos. E hasta e capítulo na estima un autista temporada 3 e 4 e pronto para capítulo 5. Primeiro como slide off, me tenho style un challenge para toda gente. Luna de aprender da luna de conscientização e aceitação de autismo. É importante para pôr light it up colorful e light it up blue durante a inteira temporada de luna de aprender. Dus we quero fazer challenge a trove, mas traditionally every year. Just light it up blue, door de luz blau of luz de espectro, visti blau of visti qualquer color que tu ver de espectro. E tag Fundacion Autismo Aruba via Facebook of Instagram. E para botar get heard para sina botar preparar para uma consideração de autismo. Então está a chance for na turhende hasta na companhia não. Se te passa também, light up colorful dia 1 de abril, inteiro of e 2 de abril specific. Thank you so much, Kay Byron, por você tempo, para sinta conversar rato comigo over dia tempo aqui. On that note, me também quero bisa tur hende, me também quero challenge tur hende para seek out right information. Tem hopi influencers out there que tá hopi knowledgeable. Tem hora tá moeilijk para dibiar nos realizar. Para look it up, tem hopi resources lang info. Hopi organização internacional que tá doing really awesome work. Se botin dúvida, just look it up, right? Nos ting means at the tip of our fingers. Sabi dia ko smartphones nang no take people's word for it just because ang ting hopi follow herself. Pasubo konosin nang das yung hende compartir yung information ko bo. Ask questions, look it up para mês e também junto com Byron su challenge, me que challenge tur hende também para wag de nos mesmo cura, nos mesmo casa, na trabalho, na escola, wherever environment we are in, com a nós por contribuir na tem mais empatia e para criar environment mais inclusivo. Thank you so much. Me desfera que nós vamos
sia algo nuovo o pensa di una forma differente di un topico maniera e topico di ave di autismo. Men spero che il resto di già savrata nice. Anto che il weekend sta leuk, e upcoming week sta interessante, maniera menziona. Shout out na Fundacion Autismo, check out na socials, mi tamelo share ba mi socials. E cora ko ba wak e of wak scucha e episode aki back riba YouTube e Facebook di quella fam, riba Sincere Carolina, pero tam riba Fundacion Autismo Aruba, your favorite podcasting platform. I will be back soon. Manera mia menziona, nel momento na aki mita na Europa, mita bezig ko un training riba accessibilidad e inclusion e tambe intersectionalidad. Really excited to talk about it when I'm back. So yeah, stay tuned and be nice, be kind. Thank you to my awesome sponsors. Thank you to La Roche, to Gain, and to Total. I appreciate you so much. And to Kula Fam. See you next time. Bye. Peace, everybody. Seramos pronto nel Simang Autista when it comes back soon. Bye.